Hello dear students, let us continue the next part of animal kingdom. In the today's video I am going to continue with the next phylum of animal kingdom, and it is phylum Mollusca. ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ನೀವು ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳು ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಅದೇ ಫೈಲಮ್ಮಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಮೊಲುಸ್ಕಾ. And let us continue with the general characters of the phylum Mollusca. This is snail, apple snail anta karitara, shankada hulu. The body is very soft, ಮೇಲೆ protective shell ಏನೋ ಬಹಳ ಹಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಒಳಗಿರೋ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಬಾಡಿ ಭಾಳ ಸಾಫ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಇವಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಮೃದ್ವಂಗಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆ್ಯಂಟೆನೆ, ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಗಿ ಈ ಆ್ಯಂಟೆನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋತದೆ. So this is the body of snail, shankad hulud body. This is also belonging to the phylum Mollusca. So let us move to the general characters of phylum Mollusca. It is the second largest phylum in the animal kingdom, and the members of this phylum are known as soft-bodied animals. The first largest phylum is Arthropoda, whose members are commonly known as giant-legged animals. Arthropoda ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಂಟೈರ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಒಳಗೆ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಫೈಲಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೈಲಮ್ ಮೊಲುಸ್ಕಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೊಲುಸ್ಕಾ ಒಳಗೆ ಬರೋವಂಥ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಬಾಡೀಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಶೆಲ್. ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಶಂಖ ಯಾಕೆ ಇರ್ತಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ ಬಾಡಿನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ. ದೆನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್, ದೇ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್, ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೇ ಬದುಕೋ ಅಂಥವು. ದೇ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಆರ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್. ಈ ಬಸವನ ಹುಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದು ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಲೈನ್ ಥರ ಬಿಟ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ, ನೋಡಿರಬಹುದು. ಇವನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಮೊಲುಸ್ಕಾ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್, ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬದುಕ್ತಾವ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್. ದೆನ್ grade of the organization or level of the organization shown by the members of phylum Mollusca is organ system grade of organization. The superior level of organization is found, and here also the members of phylum Mollusca are having organ system grade of organization. Then the symmetry is bilateral symmetry. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆದಂತಹ ಟರ್ಮ್ ಅದ. bilateral symmetry, the animal can be divided into two equal halves in only one plane. When animal can be divided into two equal halves in one plane, such a symmetry is called bilateral symmetry. And in the members of phylum Mollusca, the type of the symmetry observed is bilateral symmetry. Then moving to the next one, the next general character, germinal layers or embryonic layers. The members of Mollusca are triploblastic in nature because the three germinal layers are present, such as ectoderm, mesoderm and endoderm. The three germinal layers are present in the members of phylum Mollusca, hence they are triploblastic. Complete well-developed mesoderm is present, therefore the members are having true coelom. They are called true coelomates because they are having true coelom. Then the digestive system is complete. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಸರಿ ಬಂದಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಯುನಿಕ್ ಫೀಚರ್ಗಳು ಏನವ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ರಿಪ್ಲೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಟರ್ಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. True coelom is known term, it is also repeated many times. And here
The digestive system is complete because it is having two openings, one is mouth and another is anus. So these are three characters. Of course, they are also found in the members of other phyla. The germinal layers are three, therefore the triploblastic. True coelom is present, therefore the coelomates. Digestive system is complete because it consists of mouth and anus. Then moving to the next general character, and it is very important characteristic feature of the phylum Mollusca. The unique feature of phylum Mollusca is with reference to the study of body plan. Hengada ee animalಗಳ body. Mollusks have soft unsegmented body. The term is very important. ಮೊಲುಸ್ಕಾ ಫೈಲಮ್ ಒಳಗೆ ಬರೋ ಅಂಥ ಮೆಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಅನ್ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫನ್ ಮೂವ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಫುಟ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಎದರ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆ ಇದು ಓಡಾಡ್ತದ? ಬಾಡಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಟು ಟಚ್, ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಅನ್ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ muscular foot present on the ventral side. This is the muscular foot that helps for the locomotion. The body is covered by shell. This entire portion represents visceral mass. So body unsegmented irtada, body ge muscular foot ada, and it is helping for the movement. Then body consists of head. Head portion is one part of the body. It consists of visceral mass, also called visceral hump. ಇಲ್ಲೇನು ಈ ಥರ ಡೋಮ್ ಶೇಪ್ ಒಳಗೆ ಉಬ್ಕೊಂಡದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತದ, ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿಸರಲ್ ಮಾಸ್ ಅಥವಾ ವಿಸರಲ್ ಹಂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಫುಟ್. ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಮೊಲುಸ್ಕಾ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್, visceral mass and muscular foot. Here you can see the muscular foot, and a muscular foot edak help ಮಾಡ್ತದ? It is helping in the movement. Then head has sensory tentacles. ಹೆಡ್ಡಿಗೆ ಸೆನ್ಸರಿ ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ಸು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟೆಂಟ್ಯಾಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆನ್ಸರಿ ಆರ್ಗನ್. The body or visceral mass is covered by calcareous shell. As the body of these animals is very soft, Mollusca phylum ಒಳಗೆ ಬರೋ ಅಂಥ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಬಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಂಟೈರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್. ಈ ಶಂಖ ಇರಬಹುದು, ಶಿಂಪಿ, ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪು, ಅವೇನು ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಹಾರ್ಡ್ ಇರ್ತವೆ. ಕೈಯೊಳಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾರ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್. ಸೊ ಮೊಲುಸ್ಕಾ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಗಳವ? 3 body parts are present. Head is there, and head contains tentacles. Tentacles are the sensory organs. The entire mass structure is called visceral mass. And muscular foot. Muscular foot is present on the ventral side, that means on the lower side, and it helps in the movement of body. Then moving to another unique character of the mollusks, that is presence of the two terms, new terms, mantle and radula are seen. Molluscans animal ಬಾಡಿಗೆ 2 ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಡ್ಯುಲಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರ್ಯಾಡ್ಯುಲಾ. ಏನು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಲಿಯಮ್. The membrane which covers the visceral mass. The space between the hump and mantle is called mantle cavity. Try to concentrate on the words. Mantle andre yavdu? The membrane which covers the visceral mass. So previous slide ಒಳಗಿತ್ತು.
ಇದಿಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ನು, ಇದೇನು ಡೋಮ್ ಶೇಪ್ದು ಪೋರ್ಷನ್ ಅದ, ಇದಿಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗಿದ್ದ ಪೋರ್ಷನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತದ, ವಿಸರಲ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತದ. ಈ ವಿಸರಲ್ ಮಾಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ಮೆಮರೇನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀಬೇಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾಂಟಲ್. ದ ಮೆಮ್ರೇನ್ ವಿಚ್ ಕವರ್ಸ್ ದ ವಿಸರಲ್ ಮಾಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಹಂಪ್, ಆ ಉಬ್ಕೊಂಡಂಥ ಡೋಮ್ ಥರದ ಜಾಗ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಟಲ್, ಇವೆರಡರ ನಡಬರ್ಕ್ ಏನು ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ತದ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್, mantle or the pallium is the membrane which covers the visceral mass in the body of mollusca, and the space between hump, that is visceral hump, and the mantle is called mantle cavity. Then radula enidu, it is a file like rasping organ present in the mouth of mollusks, and it is used for the purpose of feeding. Rasping organ, it is present in the mouth, and this file like rasping organ is called radula. ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾವೆ ಮೊಲುಸ್ಕ್ಗಳು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಫೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ಗಳು ಈ ಫೈಲಮ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು, ವಿಸರಲ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಟರ್ಮ್, ದೆನ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಫುಟ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಟರ್ಮ್, mantle is the new term, radula is the new term. Rasping organ of the mollusks present in the mouth which is used for the feeding is called radula. The membrane which covers the visceral mass is called mantle or pallium. The space between visceral hump and mantle is called mantle cavity. Muscular foot is present on the ventral side of the body and it is helping in the movement. These are the new terms, and entire body is very soft, it is unsegmented, it is covered by calcareous shell. Then one exception is observed in the mollusk. ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಮೊಲುಸ್ಕಾಗಳ ಬಾಡಿ ಅನ್ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಅದ. ಆಲ್ mollusks show clear cephalization except for bivalves. Clear cephalization, formation of the head region is called cephalic region, and a head region form ಆಗೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಿಗೆ cephalization ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. cephalic ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಭಾಳಷ್ಟು ಮೊಲುಸ್ಕನ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬೈಹಾಲ್ವ್ಸ್. ಬೈಹಾಲ್ವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ನಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಮೇಜ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸಾರಿ, ಅದು ಹೆಂಗೋ ಸಮಹೌ ಐ ಫಾರ್ಗಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬೈಹಾಲ್ವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶಿಂಪಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಮಜಲ್, ಈ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಶಂಖ ಶಿಂಪಿ ನಾವು ಆಡು ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಬಳಸೋದು, ಆ ಶಿಂಪಿನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಬೈ ಹಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಬೈ ಹಾಲ್ವ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೆಫೆಲೈಸೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬೈ ಹಾಲ್ವ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಯೋಪಿಲಿನಾ. ದ ಇಮೇಜ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಇಲ್ಲೇನು ನಿಮಗೆ ಈ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. This is the image of neopallina, and in the neopallina the body is segmented. This is example for the segmented mollusk. Almost all the molluscans body is unsegmented, but in the picture what you can see, this is neopallina, and neopallina is having segmented body, and this is example for segmented mollusk. So remember, cephalization, the process of formation of head region is called cephalization. All the mollusks, most of the mollusks are having cephalization except the bivalves. ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆಗ್ತವೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಬೈವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೆಫಲೈಸೇಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮೊಲುಸ್ಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೆಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಫಲೈಸೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಯೋಪಿಲಿನಾ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಮೊಲ್ಯುಸ್ಕ್. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, respiratory system is present
and respiration is carried out by the structures like gills in the aquatic forms, pulmonary sac in the terrestrial forms. So organ system grade of organization irodrinda, respiratory system is also present, and aquatic forms volaga the respiration is carried out by the gills. Here the structure you can see is radula, which is rasping organ. This is tentacle, which is used as sensory organ. This is the muscular foot used for the purpose of movement. The body is entirely covered by calcareous shell. ಇಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥ ಮೆಮರೇನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಗಿಲ್ಸ್. ದ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗಿಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿಲ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್. ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ ದ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ದ ಮೊಲ್ಯುಸ್ಕನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇನ್ ದೋಸ್ ಮೊಲ್ಯುಸ್ಕನ್ಸ್ ದ ಪಲ್ಮೋನರಿ ಸ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಪಲ್ಮೋನರಿ ಸ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಅದರೊಳಗೆ ಏರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. Then one more character, circulatory system is open type. ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು? Arthropods are also having the open type of the circulatory system. Blood is pumped by the heart into body cavity. Heart ಇರ್ತದೆ, ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬಟ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಪಂಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಪಂಪ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ? Mollusca, it is the second largest phylum, and members of this phylum are called soft-bodied animals. The molluscan members are found in the aquatic habitat as well as on the land. They show organ system grade of organization or level of organization is of organ system type, and the symmetry shown by the members is bilateral symmetry. They are triploblastic animals having 3 germinal layers such as ectoderm, mesoderm and endoderm. They are true coelomates because the body contains the true coelom. Due to the presence of true body cavity, the members are true coelomates, or they are simply called coelomates. Digestive system is present, it is complete, it is having 2 specific openings, mouth and anus. The body plan is very significant character of the mollusca. Molluscan body is unsegmented. The body is soft and it is unsegmented. It is having a muscular foot on its ventral side which is used for the purpose of movement. The body consists of head, visceral mass and muscular foot. The head is having tentacles which is used as a sensory organ. As the body is very soft, it is covered by the calcareous shell. In some molluscans, the body is segmented, and the segmented mollusca example is Neopilina. All the mollusks are showing cephalization. The process of formation of head region is called cephalization, but it is absent in bivalves. That is ಶಿಂಪಿ, ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪು ಒಳಗೆ ಸೆಫಲೈಸೇಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮಜಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲೇ ಹೆಡ್ ರೀಜನ್ನ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಫಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಬೈವಾಲ್ವ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಯೋಪಿಲಿನಾ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ mollusca. The mantle is present. It is membrane which is present below the visceral mass, and the space between mantle and the hump is called, or visceral hump is called, the space which is, let me check it, the space which is present between the mantle and, yes,
mental cavity, sorry, the space which is present between hump and mantle is called mental cavity. So apart from that, the respiration is carried out by gills in aquatic forms, and pulmonary sac is present in the terrestrial forms. Circulatory system is of open type and blood is pumped into the body cavity by the heart. So these are the characters that I wanted to discuss with reference to the phylum Mollusca. Rest of the things I will continue in the next video. Hope this is clear for you. Thank you.